जो बरसों पहले आबाने The city of Berlin, at the center of world history time and again. The capital of Germany during the First World War, destroyed in the Second World War, divided in the Cold War. But during the same period, Berlin has enjoyed numerous historic moments in the world of religion. It was perhaps Hazrat Mirza Masroor Ahmad who first explained the international importance of the city to the progress of Islam. Even second Khalifa said once that this is the gateway to the east, to Russia. Despite its importance, Berlin was occupied and much of it was sealed from preachers of any kind. We came in 90. And at that time we went to the wall. Of course the wall was again closed. And we had a discussion with a police officer and we told the wish of Khalifa to him that he would like to see the other side. Then he gave us the tip, you should go by underground via Friedrichstraße. Yeah? So this is for insiders, it was, this place was known there. You could legally pass the border, but it was not announced so much so. Yeah? So immediately decided, yes, we'll go, don't worry. So we went by underground. It was an amazing situation to stand with Hazur. Many decades earlier, Hazrat Mirza Masroor Ahmad desired to build a mosque in Berlin from Lajna donations only. The plan had been delayed due to political and economical turbulence. Now, Khalifatul Masih Khamis Ayyadullah Ta'ala bin Rasul Aziz took up the challenge once more. But no purpose-built mosque had ever been built in East Germany, and many opponents wished to ensure it never would. Ich möchte gerne wissen, ob die Leute hier einen Kleinkrieg wollen. Denn das gibt ein böses Ende. Wenn hier wirklich eine Moschee gebaut wird und die ganzen Kamelträger nach Pankow kommen, das gibt ein böses Ende. Das ist doch die größte Schande, eine Moschee als erstes hier in unsere Bezirke. It was a very difficult issue, to build this mosque. Everybody was against, everybody said you have no chance to build in East Germany because we are in the moment here on the east side of the Iron Curtain. And so today, once again, Berlin plays host to history. But this time, the worlds of religion and politics meet with Hazur's address to the national leaders and dignitaries. Assalamu alaikum and welcome to MTA News. Since our previous weekly update, beloved Hazur, may Allah be his helper, has inaugurated Bait al-Hamid Mosque in Fulda, presided over a dinner with Jalsa Salana delegates, and has granted numerous mulaqats to the community of Germany. But we're going to pick up the story on Monday, as Berlin's Ahmadi Muslims awaited Hazur's arrival in the capital. Since I joined the Jamaat since in Ghana, it's been a long time now, and it was my prayer that I want to see Huzur. छोटा 6 साल का और जब से वो 4 माह से आया यही सवाल कर रहा है पापा कब प्यारे आका आ रहे. Many of the Ahmadi Muslims in Berlin had been waiting their entire lives for this moment. On Monday evening, Hazur arrived at their local mosque. Those new to the city were seeing their Khalifa in person for the very first time. It's my first time seeing Huzur physical, always on television, and I'm so excited that I'm blessed that today I've seen Huzur with my naked eyes. It's a pleasure, and I thank Allah Almighty that I've witnessed Huzur in my life. उनका चेहरा मुबारक देखा और इतना नूर झलक रहा था खुदा ताला के फजल से कि मैं देख के मैं तो आशीष कर उठा. The following day would prove to be most historic. Hazur delivered a landmark address in a prestigious hotel at the heart of Berlin to an audience filled with dignitaries, including numerous political and religious leaders, academics and journalists. Muslims believe that the Holy Quran to be a final and perfect religious teaching, and it is due to our love and obedience to the Holy Quran that we firmly believe that religion is a matter of the heart and personal to every individual. In chapter 2, verse 257, the Holy Quran has categorically stated that there should be no compulsion in matters of religions. Therefore,
There's no need for non-Muslims to fear that Muslims will try to forcefully spread their beliefs or impose their views on this part of the world. Ich fand insbesondere seine Inhalte außerordentlich herausragend, dass er den Weltfrieden ganz besonders herausgestellt hat, dass er aber auch die Verantwortung des Einzelnen ganz klar adressiert. Und der Redebeitrag, die Grundsatzrede des Kalifen, seiner Heiligkeit, hat mir in vielen Punkten Eindruck gemacht. Ich habe mir einige Koranverse notiert, die er angesprochen hat und die ich nachlesen werde. Und die Grundlinie überzeugt mich so und halte ich in gewisser Weise für so selbstverständlich, dass ich froh war, dass der Sprecher heute Abend, der Kalif, sie einfach bestätigt hat. Sehr interessant. Für mich als Jurist war besonders interessant, dass der Kalif herausgearbeitet hat, dass es eine Charta der Menschenrechte aus dem Koran heraus entwickelt werden kann. Dass also ein religiöser Text in einem anderen, nämlich juristischen Kontext, als Basis für Menschenrechte dient. After the event, Hazur graciously accepted a request to have his photo taken at the Brandenburg Gate. The following morning, Hazur arrived at his temporary office for 2 meetings with external dignitaries, a politician and a journalist. The journalist asked Hazur a series of questions relating to women's rights. We do not deny the rights of women to get education. But if the woman is educated, she is an engineer or a doctor or a lawyer or a teacher or any other profession, they do go outside and do perform their duties and do their jobs. We have our women's organization. They are very active. If you have ever happened to see our convention, you would have seen women organize the functions, and they are very much active in the Jamaat and in our community. There are quite a number of women who are doctors, teachers, architects, and they go outside to work and or hold their meetings outside, their functions, and they have their separate setup. But why separate? That's a question many people ask in Germany. Because we believe that women can flourish better without the shade of men. So if they are free, they are separate, then they are free to grow. See, if you plant a small tree under a big tree, it cannot grow well. But at the same time, they have the same rights. Women have the right of divorce in Islam. Women have the right of inheritance in Islam. Women have other rights which were being denied some decades ago in the West, even. So now that you have those rights, but you cannot say that you are the champion of giving these rights to the women. It is the Islam who is the champion of giving the rights to the women. But women still do inherit half of what men do inherit. So. Because, as I have told you earlier, that man is considered to be the breadbasket. He is the earning hand. So, he is responsible for the household. So, when man is responsible for it and not the women, then whatever woman is getting is for her. These are actually they are the men who are responsible for taking care of their children and household. Thank you. Yeah. One last question. In '89, for the 100th anniversary, I think your predecessor said he wants to build like 100 mosques in Germany. So, what is this still valid? Do you still count the mosques, or was it something you said to give an idea about that was the target, and that was the initial target given to the German Jamaat. But it is not necessary that after building 100 mosques we shall stop our work. No, we shall keep on constructing mosques here in Germany. By this time, the Berlin mosque complex was beginning to fill up as Ahmadi Muslims came to be near their Khalifa.
queues formed outside Hazur's office of families awaiting mulaqats. Those lucky enough to be on the list were overwhelmed. मुझे समझ नहीं आई अल्लाह ताला का इतना एहसान है कि मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकती। उतनी हमारी औकात नहीं है जितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें दे दी है। मैंने पहली मुलाकात है हुजूर के साथ और मुझे कोई समझ नहीं आई। मैं बहुत कुछ सोच के आई थी कि मैं बोलूँगी और मैं हुजूर से ये कहूँगी, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं आई। But some who had missed out were left heartbroken. हजूर के जो सेक्रेटरी है रो रहा देख रहे थे, कहते क्या हुआ, उन्होंने बताया कि ऐसा मुलाकात नहीं हमारी। इतने में वो हो गया कि आप मुलाकात के टाइम ख़त्म हो गया और फिर उन्होंने ऐसा से बात की कि बच्चा रो रहा है, जो भी उन्होंने कहा कि ऐसा बुला रहा है। फिर मुझे बाहर लेके आए तो ऐसा से मुलाकात करवाई है, ऐसा को मिलना कह रहे क्या हुआ था, पैसा मिले हैं, मुसाफा किया है, मुझे बहुत खुशी है, खुदा ताला का फजल ही है। तो फिर तस्वीर वगैरह बनवाई है, कहते आप खुश हैं? मैं कहा जी ज़रूर खुश हूँ आप। तो कहते चले ठीक है, फिर ज़रूर चले गए। Following the morning mulaqats, Hazur granted a series of photos and then presided over an amins ceremony. In the moments before his departure, Hazur planted a tree and met with queues of children. As the final silent prayer was read, for many of Berlin's Ahmadi Muslims, bidding farewell to their Khalifa was a little too much to take. That was a brief summary of Hazur's historic visit to Berlin last week. We now turn to the mosque inauguration in Mehdiabad. खलीफा वक़्त के साथ प्यार मोहब्बत और उसकी ये है कि हमें तो अब रात को भी नींद नहीं आती, हुजूर के लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला उनको खैरियत से ले आए, बाबरकत हमारे लिए हो। एक शेर उन्होंने हुजूर की मौजूदगी में पढ़ा था कि तुझसे डरता भी हूँ, तुझसे मारता भी हूँ। तो ये कैफियत है प्यार की। And then the evening came. Hazur arrived in Mehdiabad. The gathered Ahmadis were full of joy, offering salam to their beloved Imam. खिलाफत से बदल जाती है तकदीरे उमम जल्दी, ये हस्बे वही ये रब्बानी वही। In this newly built mosque, Hazur led the Maghrib and Isha prayers. It was a long journey until the opening of the mosque took finally place. Mehdiabad has its own story, his own history. मेहदीआबाद जो है ये छोटा सा गांव एक है नाहे। अब नाहे का मतलब है करीब या कुर्बत। ये इस इलाके का उस वक्त से पहले सबसे बड़ा ज़मींदारा था। A remote farmhouse which was purchased by Jamaat. Khalifatul Masih IV, Rahmahullah alayh, visit the place. In winter 2012, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper, led the foundation stone of the mosque. And now, 7 years later, the inauguration took place. ये 2 मंजिला इमारत है, इसमें एक मरबी हाउस भी है, इसमें पहले ये बना हुआ था। फिर 2010 में इस कौंसिल ने यहाँ की जो फार्म वाली ज़मीन के हिस्से को रिहायशी करार दे दिया और इस तरह यहाँ 12 प्लाट भी घरों के बना दिए गए और मस्जिद बनाने की भी इजाज़त मिल गई बाकायदा। और 12 प्लाटों में से 2 जमात अपने लिए रखे हुए हैं, बाकी लोगों को फ़रोख्त कर दिए। और इसमें से जो रकम हासिल हुई या इससे पहले जो कौंसिल ने वापस ज़मीन ली थी उससे रकम हासिल हुई, उससे तकरीबन बल्कि ज़ायद रकम ही मिल गई जिसमें ये ज़मीन ख़रीदी गई थी। बहरहाल 6-7 साल पहले, बल्कि 8 साल पहले इसका बुनियाद मैंने रखी थी। अब ये मस्जिद की अब मुकम्मल हो रही है। तकरीबन 5,60,000 यूरो में ये तामीर हुई थी, इसमें से 2 लाख यूरो
سے اوپر کچھ یہاں کے مقامی احباب نے چندہ دیا ہے، جو باقی رقم 100 مساجد اسکیمیں سے ادا کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ ان سب قربانی کرنے والوں کے اموال و نفوس میں برکت عطا فرمائے، اور اس مسجد کی تعمیر کے بعد عبادت کا حق پہلے سے بڑھ کر ادا کرنے والے ہوں. قرآن کریم میں بھی بڑا واضح فرمایا ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد اگر تم لوگ یتیموں کا خیال نہیں رکھتے، انسانی قدروں کا خیال نہیں رکھتے، دکھ پہنچاتے ہو دوسروں کو، تو تمہاری نمازیں جو ہیں یا مسجد میں آنا جو ہے یا مسجد تعمیر کرنا جو ہے بے فائدہ ہے. بس یہ مسجد کی تعمیر ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ ہم نے اس تعمیر کے ساتھ جہاں خدا تعالیٰ کی عبادت میں بڑھنا ہے، وہاں ایک دوسرے کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو یا لا مذہب ہو، اس کے جذبات کا خیال رکھنا ہے. اور مذہبی جو اختلافات ہیں ان کو سامنے لانے کے بجائے جو مشترک چیزیں ہیں ان کو سامنے لانا ہے، تاکہ ہم ایک ہو کر کام کر سکیں اور ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. Those were clips from the Friday sermon and the inauguration reception held for the new mosque in Mehdiabad. Hazur also addressed Khuddam at an event on Friday, whilst his return to Islamabad in the UK came on Sunday. We end our highlights from the European Tour 2019 with clips from these events. Until next time, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Another address Hazur delivered last Friday was an inspirational talk to German Khuddam. اللہ تعالیٰ نے خلفاء، جماعت احمدیہ کے خلفاء میں اور آئندہ بھی انشاءاللہ آتے رہیں گے، ہر ایک کا ایک دور رکھا ہوا ہے، اور ہر دور کے مطابق خود رہنمائی فرماتا رہتا ہے، اور جو موجودہ وقت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق خلیفہ وقت رہنمائی کرتا ہے. اس لیے وہ دور جب ختم ہو جائے اور جب نیا خلیفہ کا انتخاب ہو جائے اور نئے خلیفہ کو اللہ تعالیٰ اس یہ اعزاز عطا فرما دے، تو پھر تو اس کے مطابق چلنا ہوگا جو جس طرح وہ رہنمائی کرے، نہ کہ پرانی کتابیں شائع کرنے. ٹھیک ہے، تاریخی باتیں بھی بعض مل جاتی ہیں، بعض علمی باتیں مل جاتی ہیں، شائع ہونی چاہیے، لیکن عمل کے لیے ضروری ہے کہ خلیفہ وقت کی بات کو سنو، اس پر عمل کرو، نہ یہ کہ منشا یہ تھا اس سے یا وہ تھا. بعض لوگ عہدیداروں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ آپس میں جو بات کر رہے ہوں کہ نہیں خلیفہ وقت نے جو یہ الفاظ کہے تو ان کا منشا یہ تھا. اگر منشا یہ تھا یا اس وضاحت کی ضرورت ہے تو خلیفہ وقت موجود ہے، اس سے پوچھو. اور اگر سابق خلفاء کی باتیں تھیں اور ان کا منشا تھا تو اس کا فیصلہ کرنا بھی خلیفہ وقت کا کام ہے کہ اس بات کی کیا تشریح ہوگی، یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے ہیں یا ان کی باتیں ہیں تو اس کی کیا وضاحت ہوگی. یہ کام ہر عہدیدار کا نہیں، یہ باتیں کہ اس کی تشریح کیا ہونی ہے یہ ایک فیصلہ کرنا خلیفہ وقت کا کام ہے. اس لیے خدام احمدیہ ہمیشہ یاد رکھے، ہر عہدیدار ہمیشہ یاد رکھے کہ آپ نے خلیفہ وقت کے الفاظ کو دیکھنا ہے، اس کی باتوں کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور پرانے منشا اور پرانی باتیں کھنگالنے کی ضرورت کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ جب تک بہتر سمجھتا ہے ایک خلیفہ کو زندگی دیتا ہے اور اس کے کام کو جاری رکھتا ہے، اور جب وہ بہتر سمجھتا ہے تو ایک دور ختم ہو جاتا ہے، اگلا دور شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھنے کی ہر ایک عہدیدار کو کوشش کرنی چاہیے. اور خدام احمدیہ کا خاص طور پر یہ کام ہے کہ جب خلافت کے نظام کی حفاظت کی ذمہ داری ان پر ہے تو حفاظت اسی طرح ہے کہ اپنے نوجوانوں میں، اپنے بچوں میں یہ روح پیدا کریں کہ تم نے خلیفہ وقت کی باتوں کو سننا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے، اور یہی حقیقت ہے جو خلافت کی حفاظت کا اہل بناتی ہے. And now to complete our coverage of Hazur's European Tour 2019, the MTA team humbly present footage from Hazur's departure in Germany and arrival in Islamabad.
آقا سے وعدہ کیا ہم نے مل کر، دل و جاں سے اس کو نبھاتے رہیں گے. جو آقا سے وعدہ کیا ہم نے مل کر، جو آقا سے وعدہ کیا ہم نے مل کر، دل و جاں سے اس کو نبھاتے رہیں گے. تیرے دین کی خاطر جو آواز آئے، تیرے دین کی خاطر جو آواز آئے، ہر اس حکم پر سر جھکاتے رہیں گے. وفا کے دیے ہم جلاتے رہیں گے، یہ جشن خلافت مناتے رہیں گے.